So guys, a while ago, ang in-unbox ko po ay ang microphone. Ito na po siya. And now guys, what I'm going to unbox is the other one. No, actually, ito pala siya. Ipagsabayin ko na siya sa isang video. So, yung microphone is in my other video. And this one naman po is for this video. Hello guys, good afternoon, it's me Chanel and welcome to my channel. Hello! Okay guys, I'm very happy kasi I received 3 boxes that I'm going to unbox, and this is from my very generous sponsor. Thank you very much. You know who you are, so I will not tell you anymore. Thank you. Okay, so now I'm going to, what's this? Ano ba to? This one, makikita mo naman sa labas, may microphone. So, kailangan ko po ito sa pag-vlog. So, this is the microphone. So, aside for dito sa box, meron pa tayong itong JS aux, which is a USB-C to 3.5mm headphone and 30 watts PD charge adapter. And the other one is mabigat siya. See, this is a leading charging brand. Okay, it's a PowerCore Slim 10,000. Thank you. Okay, so now it's open. Ito naman ang ating microphone box. We have the instructions. Ayan po. So, ang name po pala nitong microphone is VXR10 microphone. So, ayan po siya. May furry microphone. So, meron siyang mount. What's this? What do you call this? I forgot. This is what they call shock mount. Okay, shock mount po ito. And then, meron tayong 3.5 to TR audio output cable. And this one po is for if you're going to use a camcorder or camera to do the video. And then this one naman po, the other one is 3.5mm to TRRS audio output cable. Ito naman po ang ginagamit pag sa smartphone naman ka mag-video. So, ayan, smartphone ang gamit natin. So, ito pong isa is Oppo. So, yan po. Ikabit muna natin ha. Etong pa-elbow na to, connector, dito po natin siya ilalagay sa ating microphone. But first, we need to put our shock mount first. Okay? Doon po natin ilalagay ito sa may narrowest part ng ating microphone. So, sabi dito, you have to push it by your thumb dito sa top, and then supporting itong nasa ilalim. Okay, there. Okay, snap na po natin siya. Okay, good. And then ang ating cable, which is the 3.5 to TRRS audio output cable. So, but we need something to hold the microphone. So, we need this one. Ito po ang ating tripod para mahawakan po ang ating microphone.
cellphone habang nandiyan yung cellphone. Where's my cellphone? Okay. Habang nandiyan ang cellphone. And then, ayan ang microphone. So, ayan. Ilagay ko na po ha. Kabit ko na siya. Tadaan! Excited ang lola. Ayan po. Ready na. Okay. Meron na po tayo. Ngayon, ikabit na natin ang ating 3.5 millimeters to TRRS audio output cable to my cell phone po. Okay? Yan na po. Nakakabit na siya. Let's see. Try nga tayo mag-video. Let's go to the camera. Video. Ayan. Excited kasi. Let's go to video. Okay. Let's start rolling. Hello guys, good afternoon. This is Chanel and welcome to my channel. Ewan ko ha. Pero, we'll see kung talaga effective talaga to. Okay guys, so ayan na po ang ating setup with my cell phone and other video. Isa naman po yung dalawang box. Ito yung headphone and the other one is for the charging. Mabigat siya, baka ito yung power cord slim 10,000, so power bank po ito isa. Yan, bigay po sa akin ng sponsor ko, salamat. So dito nga tayo sa ating JSX. So ito po yung user guide and ito naman yung auxiliary. Kasi guys, yung ginagamit kong yung cellphone na yan, Samsung po yan. So, USB-C na siya. And hindi ko magamit yung dito po sa aking microphone na eto. Hindi siya magamit sa kasi para sa headphone, masyadong manipis para sa headphone. So, eto po. USB-C na siya. Ayan. Sasaksak po natin to. Itong kailangan ko para dyan. Sasaksak ko to dito. And then, ito naman, sa cellphone. Okay. Thank you. And then, the other one naman po. Okay. Ito naman sa other one. Okay. Ayan po. So, sirain natin ang plastic na yan. This is already sira na. Napagiging ko siya kasi kanina. So, ito po. Anchor. Bali 10,000 po siya na ano. 10,000. I don't know how many hours pag 10,000 siya. So, but I am happy kasi matagal-tagal po yun. 10,000. So, ito yung gamit para dyan. Ano pa nandito? Ang laman po nito is yung ating power bank.
Uy, meron siyang medyas. Ayan po, may medyas siya. So, para, yan, ready na siya. And then, but you have to charge it also. So, meron tayong cable na ginagamit. Ayan, ang ating cable. Excuse me. Okay, so ito po ang ating cable. Okay, ready na. Okay. Ito naman po pala is para dito sa ating, para may power siya. So, ayan. Hindi. Saan siya nakalagay? So, anyway, pwede to dito. Or pwede rin yung aking C na na charger. Kasi meron po siya pang C dito. Okay, thank you. So, eto po lahat siya. Salamat. Now, I'm complete. Ready na for vlogging. So, more vlogging na po siya. At saka more unboxing. Sana may magpadala. Sana may mag-sponsor para more unboxing tayo. Thank you guys. Thank you for watching. And I hope to see you soon para sa aking another adventure. Bye!